Hello everyone. In this video, we're going to see about, discuss the topic research and statistics in physical education, right? So, in this video, in the videos of research and statistics, we're going to have bilingual, where first I'll I'll explain in English, and then I'll be explaining it in Telugu also. So if you can skip any of the language part, you can skip and choose your preferred language. Okay. So first I'll explain in English. Then again I'll get into the Telugu language. Whichever the preferred language is yours, you can listen in that language. Okay. So we'll see research and statistics in physical education. This is the fourth paper. Right. So first we'll see the meaning and definitions of research. Okay. So we are not getting into the statistics up here. So we are only thinking about the research. What is research? What do you mean by research? And what are the definitions of research given by many different researchers or professors or scientists who gave the definition for research? We'll see that. Okay. So first we'll see the meaning of research, right? So research is considered to be more structured and systematic process of carrying on a scientific method of analysis that is directed towards discovery and development of an organized body of knowledge, right? So it's a bit complicated. If you see, it looks very complicated, but if you divide the sentence and if you try to understand the whole sentence, then it will be very easy, right? So first, let us see. Let us break down the sentence into different parts and let us understand it, right? So first, research is considered to be more structured and systematic process. For example, you just went into a forest, okay? You have no knowledge on the plants or the animals or something like that, and where you have seen something very new, a plant or an animal. And in general, if there is, what do you do is, or you are seeing it for the first time, that doesn't mean that it is very much new to the world. Okay. So what is happening here is, first, after you see a new one, a new plant or an animal, when you go back to your home, you need to get the information regarding that particular thing. Okay. So for example, let us take a plant. Okay. So when you take a plant, where you have found a new plant in the forest, so then you need to get the information that is already there already. Okay. Maybe from the books or from the internet or wherever it is. Okay. You need to get the information. And then again, then you have to find out it, whether it is existing or whether it is really new. Okay. So if it is new, what kind of a species it is? I mean, like what is the genus of that plant and what is the species of the plant? And then it's a slow step-by-step process. And then you'll find out the genus and you'll give the species name for it. So this is a structured and systematic process. Now, what happened here in this research? You're not simply after seeing a new one, you're not just simply naming that naming that plant according to your idea. No, that's wrong. Okay. So what do? You go in a structured way, in a systematic process, right? So that is the first breakdown, first line it tells about this thing. Okay. Now, research is considered to be more structured and systematic process of carrying on a scientific method of analysis. So that is what we have discussed. So while collecting the data, the pre-existing data, what do you do is from all the scientific knowledge that you have on that particular plant, you'll be collecting all that thing, and then you'll analyze it. Okay, whether this is the information that you got is about this plant or not. Okay, so you analyze in a scientific way. That is, let us see the next line.
that is directed towards discovery and development of in an organized body of knowledge. Okay, so it is towards a discovery and development of simply knowledge. Okay, why of an organized body of knowledge, right? So everything, it is not that according to your knowledge, uh, that is very much new, but according to all the others, all the scientific world, you have to prove that this is very new with all the present information, sorry, previous existing information, right? So towards discovery and development of a organized body of knowledge. Okay, so this is the meaning. Like, you can write it in your own words also, by decoding the meaning that I gave here. So this is the meaning of research. Now let us get into the definitions. Okay, so in the scientific world, there are n number of definitions. Okay, n number of definitions on research, right? So the many different definitions given by many professors, many scientists. Okay, in the scientific world, they have given many definitions, but let us see the very basic ones, the two definitions for research given by Webster and Francis Runnell. Okay, so according to Webster, careful study and investigation for the purpose of discovery and explaining new knowledge. It is kept very simple. Okay, so you have to your understanding of studying a thing, a plant carefully. I'm just giving a plant as an example. It's not only plant, anything that you can take an example. Okay, so careful study and investigation for the purpose of discovering and explaining new knowledge. Okay, so this is the definition given by Webster, right? Next, let's see the second one, given by Francis Runnell. Okay, research is a honest, exhaustive, intelligent searching for facts and their meanings. Very simple. They're beautifully kept very simply, right? So research is a honest. Okay, so you have to do it with a very honest, not that what do you say? If that is very much new, you have to present it as a new thing. If that is an existing thing, you have to present with very much honest. You have to present that this is the already existing thing that is already there. Okay, so you have to do it with the very honest. Okay, there should be no subjective things. Okay, so subjective is nothing but whatever you think, you should not apply it in the research. Okay, so it should be very honest and exhaustive process, right? So of course, finding out the new things, writing it in a theory form, okay, and searching for it, going and searching for it, doing the field work, okay, it's a bit tough to do, right? And it takes a long process, and it involves a great amount of money, right? So that is why he described it as a exhaustive form, right? And the next one is intelligent searching, right? Of course, you need a lot of knowledge and a lot of intelligence to know the gap between the knowledge and to find out the problems. Okay, so that you can find a solution for that particular problems, right? So honest, exhaustive, and intelligent searching for the facts and the meanings. So this is this is the definition given by Francis Runnell, right? So now I'm going to explain it in the other language, Telugu. So if you are done with this, you can skip and go to the next part, right? Okay. So ఎవరైతే తెలుగులో వినాలనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళ కోసం మనం 4th పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము, రీసెర్చ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు మీరు దీన్ని, నేను ఏదైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ కానీ మీనింగ్స్ కానీ రాసానో దాన్ని మీరు
తెలుగులోకి నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు దాన్ని తెలుగులోకి అనువదించుకొని రాస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే నేను తెలుగులో రాయడం, మళ్ళీ ఇంగ్లీష్‌లో రాయడం చాలా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో, నేను తెలుగులో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు అర్థమయ్యేలా. దాన్ని మీరు తెలుగులో తెలుగులో రాస్తారో, ఇంగ్లీష్‌లో రాస్తారో అది మీ ఇష్టం. రైట్. సో, ఫస్ట్ మనం మీనింగ్ చూద్దాం. రీసెర్చ్ మీనింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే. రీసెర్చ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? మనం చూద్దాం ఫస్ట్. దాని తర్వాత వచ్చేసి మనం డెఫినిషన్స్ చూద్దాం. ఓకే. సో, రీసెర్చ్ నేను సెంటెన్స్ రీడ్ ఔట్ చేస్తాను. దాన్ని మళ్ళీ తెలుగులో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ఓకే. సో, రీసెర్చ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఆన్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. సో, ఇక్కడ ఈ మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏదో గుడ్డిగా వెళ్ళి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అడవిలోకి వెళ్ళారు, ఒక ఫారెస్ట్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక కొత్త ప్లాంట్‌ని చూస్తారు. ఓకే. కొత్త ప్లాంట్‌ని చూసినప్పుడు ఆ ప్లాంట్ మీకు కొత్త కావచ్చు. మీకు కొత్తగా కనిపించచ్చు. బట్ అది మీరేం చేస్తారు? ఆ ప్లాంట్‌ని పిక్ చేసి, ఆ ప్లాంట్‌ని తీసేసుకొని ఇంటికెళ్ళారు. ఇంటికెళ్ళి ఏం చేశారు? నేను కొత్త ప్లాంట్ కనుక్కున్నాను అని చెప్తారా? అలా చెప్పలేరు. ఓకే. సో, డైరెక్ట్‌గా నేను కొత్త ప్లాంట్ నాకు దొరికింది ఆర్ నేను కనుగొన్నాను అని మీరు చెప్పలేరు. సో, దానికి మీరేం చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఆహ్, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాల. దానికి సంబంధించిన ఏదైతే సమాచారం ఉంటుందో, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించి గ్యాదర్ చేసి ఆహ్, ఉందా? ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన ఆ ప్లాంట్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? ఉంటే ఎక్కడెక్కడుంది? అది సైంటిఫిక్ వరల్డ్ నుంచి అంటే సైంటిస్ట్‌ల దగ్గర నుంచే వచ్చిందా? లేదంటే ఒక ఎవరో తెలియని పర్సన్ దాన్ని ఆహ్, ఆ బుక్‌లో రాసాడా? లేదంటే ఇంటర్నెట్‌లో పెట్టాడా? సో, మీరు ఎవరు రాసారు? ఒకవేళ రాస్తే అది ఉందా? అది ఉంటే అది ఈ ఈ ప్లాంట్‌కి ఆర్ ఈ చెట్టుకి సంబంధించిందే అయ్యుందా? అని చూసి ఒకవేళ లేకుంటే ఒకవేళ ఉంటే దాని జీనస్ ఏంటి? దాని స్పీషీస్ ఏంటి? తెలుసుకుంటాను. ఒకవేళ లేకపోతే ఆహ్, దాని జీనస్ తెలుసుకొని దానికి ఏదైనా కొత్త స్పీషీస్ నేమ్ ఇవ్వడానికి మీరు ట్రై చేస్తారు. సో, ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. రీసెర్చ్ అంటే చాలా పద్ధతిగా సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్‌లో ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మీరు దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి ఆహ్, చేసే ప్రాసెస్‌ని మనం రీసెర్చ్ అంటాం. ఓకే. సో, దాని కంటిన్యూషన్‌లో ఏముందంటే దట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ డిస్కవరీ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి మనం ఒక కొత్త నాలెడ్జ్ కొత్తగా మనం డెవలప్ చేయడం గాని, కనుగొనడం గాని, లేదంటే డెవలప్ చేయడం గాని, ఒక కొత్త నాలెడ్జ్ జరుగుతుంది. ఓకే. సో, దీన్నే మనం రీసెర్చ్ అని అంటాం. సింపుల్‌గా ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుగొన్నప్పుడు దాన్ని ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్‌లో, సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్‌లో మనం ఫాలో అయ్యి దాని నుంచి తెలుసుకొని అది ఆల్రెడీ ఉందా? ఉంటే అదేంటి? లేదు. అది అసలు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కనుగొనబడలేదు. సో, కనుగొనబడలేదు కాబట్టి దానికి పేరేమిస్తున్నారు? ఏ బేసిస్ మీద ఇస్తున్నారు? దాని ముందు నాలెడ్జ్ ఏంటి? ఇదంతా మీరు రాస్తారు. సో, దీన్నే ఒక సిస్టమాటిక్, స్ట్రక్చర్డ్, ఆర్గనైజ్డ్ వేలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఎందుకెళ్తుంది? దీన్ని కొత్త విషయాలను, కొత్త నాలెడ్జ్‌ని డిస్కవరీ చేయడానికి, డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అయితుంది. రైట్? సో, ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్. చాలా మీనింగ్స్ ఇవ్వచ్చు. మీరు దీన్ని మీరు ఆహ్, మీ మీకు నచ్చిన విధంగా రాసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడేంటంటే అర్థవంతంగా రాయాలి చాలా. ఎందుకంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు మీరు ముందు వెనకాల రాయడం గాకుండా ఒక పద్ధతిగా అర్థవంతంగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ ఉండాలా. అది తెలుగులో రాసినా గూడా, ఇంగ్లీష్‌లో రాసినా. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం డెఫినిషన్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూస్తే చాలా డెఫినిషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 సైంటిస్ట్‌లు ఉన్నారు. ఓకే. ఆర్ 10 మెంబర్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఈ 10 మెంబర్స్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళకి ఇష్టమైన విధంలో, మంచి విధాలలో దాన్ని డిఫైన్ చేస్తారు రీసెర్చ్. కదా! సో, ఇప్పుడు మీరే సైంటిస్ట్ అయ్యారనుకోండి. సో, మీరే సైంటిస్ట్ అయితే మీకు నచ్చిన విధంలో రీసెర్చ్‌ని మీరు
డిఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే. సో అలానే చాలా ఉంటాయి. మనం ఒక 2 చూద్దాం. 2 సింపుల్‌గా ఉన్నాయి. 2 చూద్దాం. ఓకే. సో మనం ఎవరెవరు చూస్తున్నామంటే వెబ్‌స్టర్. ఓకే. సో ఎడ్యుకేషనిస్ట్, రీసెర్చర్ అండ్ సైంటిస్ట్ అయిన వెబ్‌స్టర్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ రనల్ ఈ ఇద్దరు ఇచ్చిన డెఫినిషన్ చూద్దాము. ఓకే. కేర్‌ఫుల్ స్టడీ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిస్కవరింగ్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లోరింగ్ న్యూ నాలెడ్జ్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ చేసే ప్రాసెస్‌నే మనం రీసెర్చ్ అని అంటాము. సో దాన్ని ఎందుకు రీసెర్చ్ చేస్తాం? కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, కొత్త విషయాల్ని మనం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి. కొత్త విషయాన్ని కొత్త కొత్త విషయాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి, దాన్ని కనుగొనడానికి ఒక పద్ధతిలో చేసే ఆహ్, ప్రాసెస్‌ని మనం రీసెర్చ్ అంటామని చెప్పేసి వెబ్‌స్టర్ చెప్తున్నాడు. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఫ్రాన్సిస్ రనల్. ఓకే. ఫ్రాన్సిస్ రనల్ ఏం చెప్తున్నాడంటే రీసెర్చ్ ఈజ్ హానెస్ట్. ఓకే. చాలా ఆహ్, ఆహ్, మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకుండా ఒక పద్ధతిలో చేసి ఆహ్, మనం ఏదున్నా కూడా చాలా నిజాయితీగా, నిజాయితీగా చేసే పని ఎగ్జాస్టివ్. ఎగ్జాస్టివ్ అంటే చాలా ఆహ్, అలసిపోవడం. అంటే చాలా రిసర్చ్ చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అది. మనం ఒక కొత్త విషయాన్ని ఆ గ్యాప్ ఏదెక్కడైతే ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్‌లో దానికి సంబంధించి ఎవరికీ ఏం తెలీదు. సో, ఆ గ్యాప్‌ని మనం కనుగొని దాన్ని మళ్ళీ థియరిటికల్‌గా మనం ఒక రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ రాసి ఆహ్, దాన్ని మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన వర్క్ చేసి, ఫీల్డ్ వర్క్ చేసి చాలా మనీ ఖర్చవుతది. చాలా టైం తీసుకుంటది. ఓకే. సో, చాలా టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. చాలా మనం ఒక 3, 4 ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ ప్రాసెస్ అది కదా! సో, అందుకే దీన్ని ఎగ్జాస్టివ్ అనడం. అంటే అలసిపోయే ప్రాసెస్. ఓకే. సో, హానెస్ట్ అంటే నిజాయితీ, ఎగ్జాస్టివ్ అంటే అలసిపోయే ప్రాసెస్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ సెర్చింగ్. ఓకే. చాలా తెలివితో కూడుకున్న పని. తెలివి తెలివితో చేసే పని కాబట్టి సో, దీన్ని రీసెర్చ్ హానెస్ట్, ఎగ్జాస్టివ్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ సెర్చింగ్. మనం దేనికోసం చేస్తున్నాం? కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, వాటి మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి. ఓకే. సో, ఇది ఫ్రాన్సిస్ రనల్ ఇచ్చిన డెఫినిషన్ రీసెర్చ్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్‌లోకి వెళ్దాం. అవును. Now let us see the need and importance of research in physical education. Okay, so how why research is important and how it is important and why we need research not only in physical education in any of the subjects or any of the fields. Why research is more important? That's we're going to see. So first is progress depends on research. Progress depends on research improves professionality in physical education, right? So progress depends on research. So let's see, for example, in the very first Olympics, when did the first Olympics commence? It is in the year 1896, right? First Olympics, 1896, right? So if you see the first Olympics platform or the stadiums and the infrastructure and everything, and if you compare it with 2020 Olympics, the 2020
Olympics. Is it all the same? Right. So there is no comparison at all. There have been a very great changes happened in this century, so that you have seen many different developments just in providing the facilities uh, to the athletes only. Okay, so coming from the sitting area, the audience seating area, and everything, and the track. There used to be a normal track, normal track, and now there is a synthetic track. Okay, and there is a camera technology, very advanced drone cameras and flying cameras, and everything is there in this in this century. But in the previous times, there were no this kind of things. Only one or two, three cameras were there. And if you get into the equipment, okay, the athletes wearing shoes, there's a drastic change in that part also. So if you see, there's a lot of progress in the compared with the first Olympics with the latest Olympics, right? So this only happened with the research, right? So if there is a problem, the scientists or the sports scientists or the professors took that problem and came with the latest designs and everything, so that these things evolve day by day. And now, right now, we have got the latest, end-to-end technologies, right? So this definitely improves professionality in physical education, right? So next is sub areas should be developed through research. Okay, so what are sub areas in physical education? There are many different sub areas, right? So subtopics, right? So there is test and measurements, biomechanics, kinesiology, right? And then sports training. Okay, so there are many different sub areas where through research you will be seeing a drastic development in these particular areas. Now, if you take the sports medicine, it used to be very. They used to wait, take that athlete, the injured athlete, directly to the hospital, right? So now, because of the many advanced technologies, advanced knowledge in sports medicine, mostly all the injuries are treated on the ground itself, right? So that is what happened. Yeah. So there is with the research, there will be a lot of development is observed in the sub areas of physical education, right? Now, let's see the third point, whereas techniques are associated with the result of research, right? So if you take any new technique that is seen in the in the physical education, that is only because of research, right? So, for example, in the previous times, I mean, like in the starting times, during 90s, 20s, and 30s, they used to develop endurance with continuous method, right? So endurance they used to develop with continuous method. Okay, so in the year 1936, Swedish coach actually discovered fat-like method. So where, depending upon the surface that you're running, there is a change of the activity, right? So this is fat-like method. Now, if you see, if the Swedish coach, if he hasn't thought about changing something, or he hasn't thought about this problem, continuous method involves long runs, going for a long period of time, right? It takes a lot of time, and you need a lot of good roads and everything, good space to run for long distances.
So if that is absent, okay, so if there are no long roads, or in the European countries, in the northern European countries, you see 6 months or 10 months, there is a lot of snow, right? There is a lot of snow. You might not be going for long distances, right? So that's why the series coach thought, uh, because of the absence of this uh, long distances, the roads and everything which are covered by snow, he thought of uh, developing endurance with a very short area, that is what do you call, that is there. Okay, so with the use of the present area, with the use of the uh, area that is there, so he developed a fartlek method. So instead of running for a long distances for a long period of time, he developed a fartlek method, where you run short distances you run depending upon the terrains. For example, you can practice this fartlek method at home also. For example, there is a staircase. You need to give these leg actions very fast and climb up the staircase, and then walk up to the walk up into the hall, and then do some exercises, and then come back and then just do some speed activities. Okay, so this like that, with a very small the closed environment, he developed fartlek method. so so this is the best example where various techniques are developed, are associated with the result of research, right? So he just did not just got this fartlek. He did not develop this fartlek method in just one day. It took many days, many months to develop this fartlek method. So that is nothing but he did a lot of research in that particular field and developed that particular method, right? So now, next point, research promotes educational reforms and increases efficiency, right? If you see, recently in the year 2021, I think, new education policy is the best example for educational reforms in India. Okay, so as the world is going very fast with all the latest technologies and everything, if you are going with a theoretical approach, okay, that we are following till date, if that theoretical approach is given, is also practiced with the young children, then that's not going to work, because they've got the advanced technologies, where with the use of these advanced technologies, the child is given the education in such a way so that he is up to date in this modern world, right? So in this way, keeping all this in context, government gave new education policy so that it will be very much helpful to this young generation, right? So this is one of the educational reforms, right, in India, seen in the recent times. Now, this is not possible just with sitting and writing, thinking and writing by one particular person. You need a lot of people sitting together, doing a great research on the reforms that should be brought, by keeping the latest technologies in mind, and also keeping the essence of this theoretical approach. All these things kept together, and they should give the new idea of policy, right? So that is what happened with the new education policy. So which increases the efficiency of that particular person in gaining knowledge and also in getting the jobs, right? So let's see the next point. So what I'm mentioning here is, why am I by giving these lot of examples, how research is used to develop new things or to create new methods. So that is what I'm addressing here. Now, research helps to invent new equipment. As I gave the example before, if you see the evolution of the shoe, okay,
or the equipment, any other equipment. Let us take the shoes. So it is not seen in the first, the model of the shoes is not seen in the first Olympics compared with the latest Olympics, right? So there are a lot of changes seen. So this only happens with a lot of research and scientific knowledge, right? So this is all about why there is a need and importance of research in physical education. Now, let us see classification or types of research. Classification or types of research. So, research is divided into three different types. How many types? Three different types: basic, applied, or action. Okay. So, basic research is also known as the fundamental research, the pure research. Okay. So, what do you mean by basic research? Contribution to the existing body of knowledge, or in simply, what do you call it as? It is simply the fundamental research where to gain knowledge. The basic motto or the basic motto of this fundamental research is to gain knowledge, right? To add on the to add to the existing knowledge, they develop theoretical theories, concepts, and everything. So it is purely depends upon developing more knowledge in that particular field. Okay, so there is no need to hurry or no need to do this research, fundamental research, in a hurry manner. Why I'm telling this point, you'll be coming with the later things, because when you're discussing about applied and action, the scientists or the professors or the researchers will be in a little bit of hurry to finish the research. Okay. So basic research is just to develop the knowledge in that particular subject or that particular field, to fill the gaps in that particular subject. So basic or pure or fundamental research is used. Okay. So completely knowledge-based research is observed here in the basic or pure or fundamental research, right? So now let us see the second one, applied research. Applied research. So directed towards a solution for immediate problems, right? So if someone is searching for immediate problems, then they'll go for what? Applied research. Then you call it as what? Applied research. For example, in the corona time, all the pharmaceutical companies are very, very busy and very, very in a hurry to give this vaccine, right? So to produce new corona vaccine, right? So this research is nothing but applied research. So this research is nothing but applied research. So you can give the example, corona vaccine. Okay, so corona vaccine is the best example in the recent times, because to find a solution for the immediate problems that are there in the society or there in the world, so that you can consider as applied research, right? So while writing the exam, you can explain the scenario of, explain or describe this applied research in your own words, right? So now let's see action research. Okay, so action research is the first term given by Levin in 1951. Was a social psychologist. To improve the quality of life. In that times, many of the countries participated in wars, right? So to address these post-war social problems, Levin was a social psychologist. To improve the quality of life, he termed the word action research, right? So to improve the quality of life, he immediately, what are the problems are there, what are the actions to be taken, in that particular context, he termed the word action research. So then later, Corey and others in 1953 used action research for the first time in educational context.
in educational context. So if you see later on after 1953, action research became, the solely addressing the immediate problems in the educational research in the educational field. If someone is addressing the problems in the education field with the immediate effect, then that is referred to as a action research. So first termed by Corey and others in 1953. So after that, action research is termed as education research, right? So applied research is solutions for the immediate problems in all the contexts, right? So this is all about the classification of types of research. Now I'm going to give in the Telugu language. If you are done with this, you can skip the Telugu part and get into the next topic, right? Okay. So ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ నీడ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. రీసెర్చ్ ఎందుకు అవసరం, దాని యొక్క నీడ్ ఏంటి, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో, అది మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ రీసెర్చ్. Progress depends on research, improves professionality in physical education. Okay, so progress depends on research, improves professionality in physical education. So రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఒలింపిక్స్ చూసుకుంటే ఏ సంవత్సరంలో అయినా 1896లో 1896లో ఫస్ట్ ఒలింపిక్స్ అయింట. అప్పటి ఒలింపిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పటి ఒలింపిక్స్ ఎంత అడ్వాన్స్ ఉన్నాయి. అప్పటి ఒలింపిక్స్ లో ఏదైతే మట్టి ట్రాక్ ఉందో దాంట్లో అథ్లెట్స్ రన్ చేసేవారు కదా. ఇప్పుడు చూసుకుంటే సింథటిక్ ట్రాక్ వచ్చింది, చాలా కెమెరాస్ వచ్చాయి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 to 300 కెమెరాస్, డ్రోన్ కెమెరాస్, ఫ్లయింగ్ కెమెరాస్, హ్యాంగింగ్ కెమెరాస్ అండ్ హై రిజల్యూషన్ కెమెరాస్, హెచ్డి కెమెరాస్ చాలా వచ్చాయి కదా. మరి ఆ టైంలో ఉన్నాయి హార్డ్లీ ఒక 3 కెమెరాస్ ఉన్నాయి కావచ్చు ఆ టైంలో. సో చాలా ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది కదా. ఇది ఎలా వచ్చింది? రీసెర్చ్. ఇంత ప్రోగ్రెస్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే రీసెర్చ్. సో మీరు చూసుకుంటే టెక్నిక్స్ కూడా చాలా, అంటే ఒక గేమ్ ఆడేటప్పుడు ఎన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, చాలా టెక్నిక్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి కదా. సో గేమ్ యొక్క స్పోర్ట్ యొక్క ప్రొఫెషనాలిటీ కూడా పెరగడం జరుగుతుంది రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ ఏరియా షుడ్ బి డెవలప్డ్ త్రూ రీసెర్చ్. సబ్ ఏరియాస్ అంటే ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ ఉంది, లేదంటే టెస్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఉంది, కిన్షియాలజీ ఉంది, బయోమెకానిక్స్ ఉంది. సో ఈ ఏరియాస్ లో సబ్ ఏరియాస్ లో రీసెర్చ్ జరిగినప్పుడు చాలా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. ఆన్ అ హోల్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సబ్జెక్ట్ చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో ఒక్కొక్క టాపిక్ లో రీసెర్చ్ జరగడం వల్ల అన్ని కలిసి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా ప్రొఫెషనాలిటీ, లేదంటే చాలా మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంది ఈ సబ్ ఏరియాస్ లో డెవలప్ అవ్వడం. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే రీసెర్చ్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్ లో ఒక 10 members ఉన్నారు అనుకోండి. ఆ 10 members లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకున్నారు. స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ ఒకరు, టెస్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ ఒకరు, అండ్ కిన్షియాలజీ ఒకరు, బయోమెకానిక్స్ ఒకరు, ఇలా తీసుకున్నారు. దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ కనుక్కొని దానికి సొల్యూషన్స్ పెట్టారు. ఈ సొల్యూషన్స్ అన్ని పెట్టి అందరూ నాకు ఇచ్చారు. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో దీనికి ఈ ప్రాబ్లం ఈ సొల్యూషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ అ హోల్ గా డెవలప్ అవుతుంది కదా. సో అందుకే సబ్ ఏరియాస్ లో రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ వేరియస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ కనబడుతుంది ఎండ్యూరెన్స్ కదా. ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక పనిని చాలా సేపు చేయడం,
ఆహ్, ఒక మనిషి చాలా సేపు చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఎండ్యూరెన్స్ అంటాం కదా! సో, ఎండ్యూరెన్స్‌లో 1936కి ముందు అంటే 36కి ముందు కంటిన్యూయస్ మెథడ్ అని యూజ్ చేసేవారు. కంటిన్యూయస్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే చాలా దూరం, చాలా సమయం పరిగెడుతూనే ఉండడం. ఆ! సో, చాలా దూరం, చాలా సమయం పరిగెట్టడం దానివల్ల ఏం డెవలప్ అయితది? ఎండ్యూరెన్స్ డెవలప్ అయితది. ఆహ్, 1936లో స్వీడిష్ కోచ్ ఏ మెథడ్ డెవలప్ చేశాడంటే ఫార్ట్లాక్ మెథడ్ డెవలప్ చేశాడు. సో, స్వీడన్ ఒక కంట్రీ. ఓకే. స్వీడన్ కంట్రీలో చాలా మంచు పడుతుంటుంది. ఓకే. ఒక 6-10 మంత్స్ వరకు మంచు పడుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు వీళ్ళకి చాలా తక్కువ ఆహ్, ఆహ్, ఏమంటారు చాలా తక్కువ ఆహ్, ఆ గ్రౌండ్ ఉంటది. చిన్న చిన్న గ్రౌండ్స్ ఉండడం. లేదంటే ఉన్న పెద్ద గ్రౌండ్స్ అన్ని మంచు పట్టిపోవడం ఇలా జరుగుతుంది. సో, ఇతను ఏం చేశారంటే ఆ తక్కువ ఉన్న చిన్న గ్రౌండ్స్‌లోనే లేదంటే కొండలలో, లేదంటే ఇసుకలో, లేదంటే స్నోలో ఆహ్, ఆహ్, ఏం చేస్తారంటే రన్ చేపియడం. ఆ స్నోలో రన్ చేపియడం. మళ్ళీ కొంచెం సేపు ఎక్సర్సైజ్ చేపియడం. అంటే తక్కువ స్పేస్‌లోనే, తక్కువ సర్ఫేసెస్‌లోనే, తక్కువ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లోనే ఆహ్, ఆహ్, ఎక్కువ ఎండ్యూరెన్స్ డెవలప్ అయ్యేలా మెథడ్‌ని డెవలప్ చేశాడు. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయింది మరి? ఆయన ఊరికే అలా మైండ్‌లో వస్తే అలా చెప్పేసాడా? అలా కాదు. సో, ఏం చేస్తారంటే రీసెర్చ్ చేశాడు. రీసెర్చ్ చేసి ఆహ్, ఎండ్యూరెన్స్ డెవలప్ అయితుందా లేదా? మనం తక్కువ టైం ఊరికి దాన్ని చాలా సార్లు రిపీట్ చేసి లేదంటే ఆహ్, స్నోలో ఉరకడం గాని, లేదంటే ఇంట్లో ఎక్సర్సైజ్ చేయడం గాని, ఇంట్లో స్టెప్స్ ఫాస్ట్‌గా ఎక్కడం గాని. సో, ఇలా చేస్తే ఎండ్యూరెన్స్ డెవలప్ అయితదా? అలా ఎన్ని సార్లు చేస్తే ఎండ్యూరెన్స్ డెవలప్ అయితది? సో, ఈ మెథడ్‌ని కనుక్కొని 1936లో 1936, 1930 వరకు ఈ మెథడ్ డెవలప్ చేసి 1936 ఒలింపిక్స్‌లో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి చాలామంది ఒలింపియన్స్ ఆహ్, గోల్డ్ మెడల్ కొట్టారు. ఓకే. సో, అలా చాలా టెక్నిక్స్ రీసెర్చ్ ద్వారా డెవలప్ అయితాయి. రైట్. సో, రీసెర్చ్ ప్రమోట్స్ ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్. ఓకే. ఇంక్రీజెస్ ఎఫిషియన్సీ. సో, ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ కొత్త న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలిసీ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది కదా! మీకందరికి తెలిసే ఉంటది. సో, ఇది సింపుల్‌గా నేను ఏదో అనుకోని పేపర్‌లో రాసేసి ఇది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలిసీ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోద్దా? అలా కాదు. సో, చాలా మంది టీచర్స్, ప్రొఫెసర్స్, ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిస్ట్ వచ్చి కూర్చొని ఆహ్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిస్ట్ వచ్చి కూర్చొని ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలా లేటెస్ట్ వరల్డ్ గదా! పిల్లలకి చాలా ఫోన్స్ గాని, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ల్యాప్‌టాప్స్, ట్యాబ్స్ గాని అన్నీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అవైలబుల్‌లో ఉంది. వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కదా! సో, దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ థియరటికల్ అప్రోచ్‌ని పెడుతూనే ఎలా మనం పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతాం. సో, దీన్ని ఆహ్, ఆల్ టుగెదర్‌గా ప్రాబ్లమ్స్‌ని ఫైండ్ ఔట్ చేసి, సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ ఔట్ చేసి దానికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మర్స్ తీసుకొచ్చారు కదా! సో, ఆహ్, రీసెర్చ్ వల్లనే పాసిబుల్ అయింది కదా! సో, ఇవన్నీ నేనిప్పుడు చెప్పేవి అన్నీ రీసెర్చ్ చేయడం వల్లనే పాసిబుల్ అవుతుంది. రైట్. సో, రీసెర్చ్ హెల్ప్స్ టు ఇన్వెంట్ న్యూ చెప్పాను గదా! రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు స్పోర్ట్ గాని, ఒక గేమ్‌లో గాని కొత్త ఎక్విప్‌మెంట్ కనుగొనడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా! ఇప్పుడొచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చూద్దాం. ఓకే. సో, దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ రిసర్చ్. ఎన్నున్నాయి? 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసర్చ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బేసిక్ ఆర్ ప్యూర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రిసర్చ్. సో, దీన్ని మనం బేసిక్ ఆర్ ప్యూర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రిసర్చ్ అని అనొచ్చు. సో, ఈ బేసిక్ రిసర్చ్‌లో ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి ఎక్కడన్నా ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌లో నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ ఉంటే, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని ఫైండ్ ఔట్ చేసి నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి మాత్రమే చేసే రిసర్చ్‌ని మనం బేసిక్ ఆర్ ప్యూర్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రిసర్చ్ అని అంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లైడ్ రిసర్చ్. ఓకే. మనం ఇమ్మీడియేట్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి మనం అప్లైడ్ రిసర్చ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వ్యాక్సిన్. ఓకే. సారీ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేదు కదా! నేను బేసిక్ రిసర్చ్‌కి. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్
సూర్యుడు ఎందుకు ఉదయిస్తాడు, ఎందుకు అస్తమిస్తాడు అనే చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకు. ఓకే. సో, దానికి మనం ఏం చేస్తాం? బుక్ తీస్తాం, చదువుతాం. చదివి ఏమని చెప్తాం? ఓకే. సో, సూర్యుడు ఆహ్, సూర్యుని చుట్టూ మన ఆహ్, ఎర్త్ ఆహ్, భూగోళం తన చుట్టూ తాను తిరుగుకుంటూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి, మనకు సూర్యుడు అస్తమించినట్టు, ఉదయించినట్టు, అస్తమించినట్టు మనం చూడగలుగుతున్నాం అని మనం ఒక కన్క్లూజన్‌కొస్తాం. ఇక్కడ దీనివల్ల మనకేమన్నా అంటే మనకు డైలీ లైఫ్‌లో అంటే మన రోజువారీ పనులలో ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా? అంటే ఏం లేదు. కానీ ఇక్కడ మనకొక నాలెడ్జ్ వచ్చింది. ఏమని? మనకు జ్ఞానం వచ్చింది కదా! సో, సూర్యుడు ఎందుకు ఉదయిస్తున్నాడు? ఎందుకు అస్తమిస్తున్నాడు? సో, ఈ నాలెడ్జ్ అయితే మనకు వచ్చింది. సో, ఈ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి అంటే కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే బేసిక్‌గా ఫండమెంటల్ రిసర్చ్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. దాన్ని మనం ఫండమెంటల్ రిసర్చ్ అని అంటాము. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అప్లైడ్ రిసర్చ్. అంటే ఆహ్, అర్జెంట్‌గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవి మనకు డైలీ లైఫ్‌లో యూజ్ అయితాయి. సో, దాన్ని మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఒక ఒక సొల్యూషన్ మనం ఆహ్, తేవాలి. సో, దానికి మనం అప్లైడ్ రిసర్చ్ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం? అప్లైడ్ రిసర్చ్ అంటాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అప్లైడ్ రిసర్చ్‌కి మనం రీసెంట్ టైమ్స్‌లో కరోనా చూసాం. కరోనా వైరస్ ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది ఏంటి మనకన్నీ తెలుసు. సో, అన్ని ఫార్మసీ కంపెనీస్ కరోనా వ్యాక్సిన్‌ని తయారు చేసే పనిలో పడ్డాయి కదా! వితిన్ 2 ఇయర్స్‌లో చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటది. మనం ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక 10, 15 ఇయర్స్ ప్రాసెస్ ఉంటది కదా! సో, దాన్ని వీళ్ళు చాలా కుదించి 2, 3 ఇయర్స్‌లో మనకు కరోనా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు కదా! సో, ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఇమ్మీడియేట్ ప్రాబ్లమ్ చాలా అర్జెంట్‌గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్‌కి చాలా అర్జెంట్‌గా ఉన్న సమస్యలకు మనం కొత్త సొల్యూషన్స్ కనుగొనాల. చాలా తొందరగా కనుగొనాలి. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అప్లైడ్ రిసర్చ్ అని అంటాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్షన్ రిసర్చ్. ఓకే. యాక్షన్ రిసర్చ్. ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసి లెవిన్ అనే సోషల్ సైకాలజిస్ట్ 1951లో యూజ్ చేశారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. లెవిన్ అనే సోషల్ సైకాలజిస్ట్ ఏ ఇయర్‌లో యూజ్ చేశాడు? 1951లో యూజ్ చేశాడు. ఎందుకు యూజ్ చేశాడు? ఆ టైంలో 1951 టైంలో హి హి బిలాంగ్స్ టు అమెరికా అన్నట్టు. ఈ పర్సన్ అమెరికాకు సంబంధించిన వ్యక్తి. సో, ఆ సమయంలో చాలా మంది ఆఫ్టర్ యుద్ధం అయిపోయినాక, వార్ అయిపోయినాక, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయిపోయినాక చాలా మంది సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకరి ఫ్యామిలీ లేకపోవడం, ఒకరే మిగిలిపోవడం, అందరూ కాళ్ళు పడిపోవడం, చేతులు పడిపోవడం, లేదంటే సైకలాజికల్‌గా, మెంటల్‌గా ఇల్ అవ్వడం. ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. సో, వీళ్ళ యొక్క ఆహ్, జీవితం ఎట్లా మెరుగుపరచొచ్చు అనే దాని మీద ఆహ్, ప్రా ఈ ప్రాబ్లమ్‌కి అంటే ఈ వాళ్ళ జీవితాలను ఆహ్, వాళ్ళ జీవితాలను ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా గూడా వాళ్ళ జీవితాలను ఎలా మెరుగుపరచొచ్చు, ఎలా మెరుగుపరచాలి అని తీసుకొని దానికి యాక్షన్ రిసర్చ్ అని నియమించాడు. ఓకే. సో, ఆ పార్ట్ అక్కడితో ఎండ్ అయిపోతది. నెక్స్ట్ కోరి అండ్ కొంతమంది కలిసి 1953లో ఏ ఇయర్‌లో 1953లో మళ్ళీ యాక్షన్ రిసర్చ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. ఎక్కడ యూజ్ చేశారు ఇది? ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్యకు సంబంధించిన ఆహ్, ఆహ్, చదువులో విద్యకు సంబంధించిన రిసర్చ్‌లో దీన్ని యూజ్ చేశారు. దాని తర్వాత నుంచి యాక్షన్ రిసర్చ్ అని ఎప్పుడన్నా గూడా దాన్ని విద్యకు సంబంధించిన రిసర్చ్ అనే అంటారు. సో, యాక్షన్ రిసర్చ్ ఈస్ ఆల్సో ఆహ్, ఏంటంటే ఇమ్మీడియేట్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడమే. కాకపోతే ఆహ్, ఇది ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్యకు సంబంధించిన రిసర్చ్ చేస్తే దాన్ని యాక్షన్ రిసర్చ్ అంటాం. ఏదైనా మిగతా వాటికి మనం ఇమ్మీడియేట్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి సొల్యూషన్ ఇస్తే దాన్ని అప్లైడ్ రిసర్చ్ అంటాం. ఓకే. సో, దీంతోని ఇక్కడ అయిపోయింది. మనం నెక్స్ట్ టాపిక్‌లోకి వెళ్దాం.